ci sa U visa ok donc abuse la su nekkee da la abuse sa liggéey right su nekkee da la dóor su nekkee dañ jël sole teg ko sa bopp bi ok menace boobu nga am si preuve aussi right kenn menacé la kenn jékki-jékki dóor la ci mbedd bi ok wala menacé la ci oto bi menacé la fenn menace yooyu su nekkee am nga preuve yi loolu aussi mën nga si demander si U visa domestic violence aussi maanaam nga jékki-jékki si biir kër gi xeex am ci yooyu yëpp ñaan ko yàlla mais képp koo xam dal na la loolu tamit U visa mais bu ci tappale quoi na doon loo xam ne dëgg la nga am ci preuve su sa amee preuve mun nga si am U visa lu muy tax mooy vraiment dina tax aussi nga xam légalement mun nga demander dina la génne si remove proceeding bi nga nekk remove proceeding bi lay changé daf jox la U visa bi loolu lay signifié quoi c'est-à-dire que mois bi kenn la mën a toppee ci génn la nga dem si courtroom beeg yooyu noonu doo ko def ok U visa bi day day def prévention ci yooyu yëpp ci cas yooyu yëpp ok please tell him so read the birds on ice telling yeah I think we talk about this I mean plus de 2 ans ice mën na la jàpp mais wax nañu lu tax nga mën a éviter pour que du la jàpp ok all right so man dama am benn question. waaw ñoo xam ne ndax ñoo xam ne gagné nañ seen case bi parce que man dama am code le 31 bi. ok léegi ma doon laajte nag parce que mooy sama dernier. le 31 bi mooy sa individual hearing loolu nga bëgg wax. yes. ok le 31 ban 31 juillet bi. waaw. oh d'ici 10 jours. ok léegi la nga bëgg wax la mooy sa question. comme ça ñoo xam dañoo dugal mooy ñëpp xam na si affaire de LGBT. waaw léegi nga dugal par exemple nga cousine boo xam ne elle est américaine. waaw dugalal témoignage et tout j'ai des preuves ak yooyu noonu may laajte ndax loolu mën na dëggal case ou bien non. ak ñeneen ñu ko kii bon sànq lu mu wax parce que bon mun naa laaj question mais sànq lu mu wax mooy liy dëgëral case su LGBT mooy yow si communauté boobu nga bokk ci organisation boobu loolu soo si bokkee rek dëgëral sa case leen loo ci yokk baax na so what she's asking about the LGBT if she has her cousin or some people that can be part of the LGBT can you make the case more stronger? Yeah, to make the case. Go ahead. Yeah, to make the case stronger, I think Go that's ahead. you can add. But what you say earlier is, you have to be part of the community, right? Part of that community, wherever you live, and those are strong cases to show that you're part of it. You're part of the LGBT, and you have to have a partner, right? I don't know if you want to add something. Is that what you said earlier? No, I don't want. I think you said what's sufficient, right? Okay. If you Okay. were Mhm. if you were truly an LGBTQ community, you should be living a life of it, right? Okay. Yeah. That's what I'm saying. ok donc léegi lu muy wax mooy c'est-à-dire que yow su nekkee LGBT nga wax da nga naan dund lool da nga ko naan a nekkee sa community da nga ko naan nekk c'est-à-dire da nga naan a wala loolu donc pour wane ko il faut ñëpp di ko wax loolu bu leen ko wax rek mais il faut nga jëf ko soo koy wax mooy si communauté bi ci boppam nan la ko xamee nga fay dem ni ko xamee ba pare nee na aussi bul wax rek tuuma léegi na nga wax ni que yow ci boppam da nga am partenaire léegi tuuma rek doxatul léegi ci kees yi léegi il faut que léegi ñu vraiment gars yi dañu bëgg a xool ni que est-ce que yow vraiment moom nga quoi dégg nga oui nga am bàyyi na ko xel ay ba photo si community center bi. waaw loolu photo baax na bàyyi loolu baax na yow na nga nekk ci communauté bi rek communauté boobu nekk foofu yow na nga foofu na nga bokk ci ñoom rek incha allah dégg nga ok inchallah jërëjëf. merci beaucoup sister merci all right next salaamaaleykum. naan salaam vas-y waaw saa ne dama am delloo benn si question quoi. daa dama si question bi waaw question bi mooy maanaam ku fi def 2 ans maanaam mosoo am rendez-vous ak AS. Aha. nga ne am exemple nga am fi ñaari 2 ans. dégg ma la baax doo wax si téléphone bu baax ma dégg la exemple nga am fi ñaari at maanaam mosoo am rendez-vous ak AS. waaw
Musul am rendezvous ak ICE. Okay. No, so the person is asking, he's been 2 years here and he has never had an appointment with ICE. Is that normal? Yeah, that's perfectly normal. That's perfect normal. Okay, donc c'est normal. Sauf que 2 ans te amoo un rendez-vous ICE. Dara nekk ci. Dégg nga? Dégg nga? Ok. Sama gars yi, laajte leen question bokk Jibi Ba, vas-y. Mohamed Lo dafa mel dafa nekk ci dina lo. Jibi Ba, vas-y. Asalaamaaleykum. Yeah, vas-y. Voilà, maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. Ma dem wala am kuy kii. Sama gars partage leen, vas-y, waxal. Ah, d'accord. Dama doon laaj comme wàllum. Wait, I just want to give the attorney number. 733, okay? 3593, okay? Numéro avocat bi ngi nii soo leen jógee ngeen woo ko foofu dégg ngeen ah bu leen ko fàtte. Ok, te nu ko jox ci groupe bi aussi. Vas-y, waxal. Alice, I just want to give you one more thing. If someone can confirm when they're calling that they attended this session of yours, they will, Miss Tiffany will go ahead and apply a consultation discount. Okay, just to give you a. Oh yeah. Donc sama gars yi di ngeen am discount machallah ça c'est une bonne chose sama gars yi donc di ngeen am dina leen wàññil su nekkee da ngeen wax ni que fii ngeen jëlee numéro bi quoi dégg ngeen donc machallah donc c'est une bonne chose thank you so much donc sama gars yi da ngeen sóoraale loolu Sabay Daro doolu nga may jox xaalis de bu ma jox ay fleurs merci beaucoup mais merci I like the flowers but you don't have to don't do flowers for me please yeah I do everything for the sake of Allah anyway so Jimmy go ahead come on waxtaan D'accord man la woon dama doon laaj pour boo jógee kees pour wàllum diine nga jógee diine bi dem si benn diine A dem si diine B ba xam preuve yeeg yooyu noonu lan moo la mën a jàppale si wàllum preuve yeeg yooyu noonu. Okay. So usually he's asking religion for religion, right? He's changing religion, right? Usually what kind of proof do you suggest on that? Okay, so it's as I say, Alice, being honest, right? So Be for honest, example, yes, if I converted to another religion, right? Okay. I should have the knowledge about the religion, right? How did I convert? First of all, did I go through a formal initiation? Did I go to a church? Do I have evidence of that? Okay. Part of that religion, am I actively pursuing that religion? Okay. Right? I should be making sure that I'm going to a specific religious denomination's, a place of worship, right? Making that regular, making myself known in the community of that church or that synagogue or whatever it may be, right? Okay. Making sure that I'm attending those events and having knowledge of that religion. Okay. You can't just say and specifics. Okay, are you a Catholic? Are you what do you believe in? What is the best part of the Bible for you? What is the best part of the Torah that you can relate to? What happened, right? Don't give this general airy, I just see that. Don't, everyone is too smart for this. Okay, don't be stupid. And don't think that people are stupid listening to you. Okay? Okay, sama gars yi nee na vraiment su nekkee da nga changer religion wax dëgg yàlla religion boobu su nekkee juif nga naa nekk wala catholique wala musulman loo munti nekk wax dëgg yàlla religion bi da nga kat na maîtriser te aussi fu nga dëkk na nga fay dem di atteindre religion ba communauté bi xam la donc gars yi na la xam ràññee la parce que yóbbu ay preuve la na nga ci yow daal na doon sa dund comme yow ni ngay demee juma di fa dem chaque jour ba mosquée bi gars yi ràññee la su nekkee da ngay wax ay église ak yooyu noonu église bi si boppam bu ngay dem bi ñoom nan na la ràññee te nan na la xam donc lu ngay wax daal munoo jékki-jékki rek di nettali dara te vraiment dëggul ci yow donc il faut mu doon lu dëgg ci yow sinon nga xool leen loo def ok all right Abdou je pense c'est bon vas-y Djibi Ba D'accord jërëjëf. merci Djibi surtout Oui, allô. yeah soxla nga may nuyu dem Salaamaaleykum. dem na rek ci biir maaleykum salaam
mu ngeen dem ci biir am problème. waaw dama la léegi wéy muy wax ne boo demee fële est-ce que soo demee di nga am garantie wax ne di nga mën a ñëwaat quoi. soo marié. ok. wéy bu ñu wax ne ngay def sa dëkk waaw. Yeah. So he's asking if parce que you. bu naa ngi insisté quoi parce que c'est très intéressant quoi. Okay. So what he's asking is for those who are in proceeding removal, right? They get married, so they have a waiver, right? Now USCIS has approved it, and they have to go back to their country. Is it safe? Is it really safe for them to go back and then come back? Was they have to Nothing approve is it? 110%. Nothing is 110% guaranteed, but if they have an I-601A waiver, okay, it is safe How for do you them call it? to go back. I-601? 01A, I-601A waiver, right? Okay. It is safe to go back. Okay. Now, Okay. you don't have to, when you have a waiver, you don't have to schedule an appointment ASAP, right? You can take your time. Okay. I-601A waiver does not have an expiration date. Oh, okay. So you can assess if you want to wait till the next administration or if you want to go ahead and do that right now. But as long as you don't have any kind of criminal proceedings against you, an I-601A waiver is safe. But again, it's you can never, it's not 110% guarantee, but it's definitely much better than applying for a fake asylum case, which I'm against. Okay. Okay. All right. So, Nena, Penny, waiver bi mënu la wax ni que c'est 100% sûr, mais lu ci gën a am solo mooy bon ñu ko am nii mën nañ dem ñëw sans problème, mais lu ci gën a wóor mooy waiver bi amul expiration date, maanaam amul jeexatal, du jeex, c'est-à-dire que amul jour bii lay jeex. Donc loolu chance la quoi. Donc soo ko amee mun nga xaar ba benn administration bi ñëw. Comprendre nga parce que administration bi gis nga lu muy doxalee, right? Donc mën nga xaar, donc tu as tout le temps pour xaar ba administration bay ñëw nga xam ne ñoo gën a woyof ci affaire immigration. Donc ça c'est une chance aussi. Donc bien moo nga def ko ku ci marié dafal nga def wéy bi nga téye ko te ci wéy bi soo si nekkee ça dit que ni reconnaître sa mariage bon sa woo gi permis au moins di nga am di nga mën liggéey di nga mën nekk ci jàmm en attendant dampi ne mën nga xaar ba administration ba la ñëw nga xam ne ngay dem ñëwaat sans problème dégg nga. ok léegi su ma comprendre mooy kon donc wéy boo ko defee mën nga ko téye quoi. mën nga ko téye amul expiration amul délai bi expiré donc yow téye ko rek toog ci te di nga am sa working permit di nga liggéey sans problème. saa bu la neexee ngay dem quoi. saa yu la neexee ngay dem. voilà donc da ngay bàyyi vas-y deuxième question bi vas-y. deuxième question mooy léegi bu fekkee yow dem nga Sénégal léegi ban période nga fay soog pour xaar sa këyit quoi ban période. non dégg moo baax nga ne ñaata temps ngay toog Sénégal quoi nga bëgg wax. waaw. No, okay. So what he's asking is if you have the way you go back to your country, how long do you have to stay there once you have been approved? Usually, when you have it approved, you can stay there as long as 10 days. So it's very quick. 10 days. 10 days. Quick. Yeah. Okay. Is that the max or is that? No, it depends how early is your interview, right? So you want to go only when you have the interview okay. scheduled. Okay. And you don't have to wait to come back. If it's granted, then you can come back right away. Okay. All right. Donc nee na interview bi rek ngay xaar interview moo la ko téye donc dégg nga am interview mu nga ñëwaat sans problème donc yaay saa 10 jours sax mën na nekk comprendre donc ñoom da lay dégg interview la après nga ñibbisi incha allah sans problème mais make sure ni que bul def yenn dégâts yi quoi xam nga crime ak affaire yooyu soo deful crime macha allah quoi li ci gën sans problème dégg nga. ok waaw les dernière question mooy. par exemple bu fekkoon na nga def wéy nga marié nga def 1 an de mariage léegi nga divorce est-ce que loolu wéy ba tey day baax wala dootul baax. su nekkee da nga divorce ci diggante bi. waaw da nga divorce diggante bi est-ce que wéy bi day baax wala dootul baax. Boy, wéy bi mariage bi àndal mais mun naa xalaat. So he's asking how about if you have the waiver and in between you divorce. Between your divorce, okay. So why did you get was the initial marriage
So are you using the waiver as meaning are you saying your wife is you're divorcing your wife? Is that what you're saying? That's what he's saying. Yeah, he divorced his wife, and then like his waiver is still okay. Yeah. So then the waiver would be null and void, right? Because for a waiver, you're saying that your qualifying relative are either your U.S. citizen wife or a green card holder wife, or a U.S. citizen parent or green card parent will face extreme hardship. But then if you don't have any if you don't have any qualifying relative, then there's no extreme hardship. Then your waiver, when you go back to your country, most likely they will deny your entry. Okay, c'est ça quoi. Donc ça, bis bon, soit divorcé mon bien on talk sa dëkk bi soo demee moom foofu ngay toog. Donc bien bon bul xalaat affaire divorce sax. Ok? Yeah. Ok. Okay. Jaajëf, jaajëf. Wow. Surtout Okay, merci merci beaucoup, beaucoup. merci question yi jërëjëf. Ok, next. Aliou wala Jibi. Kama wax Aliou. wax leen si téléphone bi dégg ma leen baax. Dama takk airport. Bu dindi airpad bi. Sax yaa may dégg. Waaw maa ngi dégg vas-y. Voilà léegi man question bi ma koy laaj mooy. xam naa ne mel na ni dafa siège New Jersey ak New York. Waaw. te man sama kees bi New Jersey la nekk quoi. Waaw. léegi li ma koy laaj moom bu dee mi ngi gis ñaari tribunal yi fan moo gën a tàng quoi foo li muy gis New York est-ce que lu mel noonu mi ngi xew New Jersey wala. moom nee na New Jersey moo tane New York moo gën a pire. Right. Voilà, ok. Donc su nekkee am benn question. juge bi ma am foofu noonu mel na ne tanan parce que man bi ma fi ñëwee 3 ans la ma may pour ma am sama premier rendez-vous foofu rek. Okay. So you were just asking if New Jersey and New York, which one is better? So I was just replying to what you were saying earlier. Yeah, New Jersey is way better than New York. Okay. So merci beaucoup Aliou. Next question sama gars yi. Grand naka mu. Lépp jàmm ñu ngi ziar viva vas-y. Ça va naka mu ça va naka waa foofu. Sant. Man moom amoon naa benn problème dama bëgg laaj avocat bi. Waaw sama am na benn jour yoroon naa rendez-vous demum. Ok. dama waroon dem juge dama dem AIS. Ok. léegi nag juge bi danga ma def sur déportation. Da nga dem AIS après ba nga demee AIS après juge bi. waaw defal déportation. waaw. pas immigration code wala AIS la. non dama waroon jour boobu dama waroon dem juge pour juge bi. Da nga dem pour juge bi mais demoo. waaw non taxi ki mu yónni foofu dafa yónni mi si AIS. non waxaatal comprendre ko dafa am lu ma leer. comprendre ko. non comprendre ma waxaatal. Attends, je parle en français, tu vas comprendre. Ok. Parce que mon jour de rendez-vous, j'avais un jour de rendez-vous. Ok. Un jour de rendez-vous pour voir le juge. Ok. Mais je ne savais même pas sur l'état là, rien du tout. Ah, tu savais pas. Ok. L'état que tu savais pas. Ok. Ok, le taximan a déposé à AIS. Ok. J'étais allé à AIS et j'étais demandé à AIS si c'est ici que j'ai rendez-vous. Ils ont dit oui, c'est ici. Ok. J'étais là-bas déposé, j'étais là-bas représenté là-bas. Et après, quand je suis retourné à la maison, les gens que je suis avec eux là, ils ont regardé, ils ont dit c'est pas là-bas que je fallait y aller quoi. Oh, tu t'es trompé d'adresse. Ouais. Ok. Et après, on t'a mis remover. Et AIS m'a donné un autre rendez-vous. AIS t'a donné un autre rendez-vous. Ok. Ouais, ils ne sont pas me dit c'est pas là-bas que je vais venir pas. Ils ont me donné seulement un autre rendez-vous pour venir seulement. Je ne sais pas comment on va faire maintenant.
Ok, maintenant tu as un autre rendez-vous maintenant. Ouais, j'ai un rendez-vous de Ok, ICE le mois mais c'est un prochain. rendez-vous de ICE. C'est ICE, Ouais. c'est ICE ou bien Immigration Code? C'est ICE. Parce que ICE, tu peux aller n'importe où que pour ICE. Non, ICE, c'est ICE que j'ai rendez-vous. Mais le juge là, il n'avait pas ma vie. Il m'a mis sur la déportation. Okay. Well, well, he said he has an appointment with ICE, and for some reason the taxi driver just missed the address. Oh, I think that's his mistake because he didn't provide the right address to the taxi driver. So he went to the wrong address for ICE, and then he got a deportation. So that's his case right now. So now he has another appointment with ICE. Okay, so Unfortunately. so let me do something. Does he have his A number? I don't think I think he's does he Yeah, have, I can look it up. I think he can probably has to call you. I will tell him to call you. So, sorry. And then yeah. Oh, So, if I go avocat pour me call cette affaire, hein? OK? On avocat pour call ce dossier quoi, OK? Comme ça mu jappal deng ha. Numéro be ngi ni ha, ma jox la numéro parce que xam nga fi mënu xol lepp parce que ñepp ngi fi quoi, xam nga. Dama xaw. Yeah, xaar mu bind numéro bi. Mu bindal ko ci kii bi comme ça ngis ko, hein? OK? 407 guys. Okay, no problem. 733 3593 for you guys to have it. Just call the lawyer, okay? Call the lawyer from there. Okay, Jimmy. Faut nek avocat bi. Avocat bu ngi New Jersey, mais avocat c'est national. Okay? Bu ngi New Jersey, c'est national. Donc faut qu'il reparle, c'est bon. Okay? Ok, pas de problème. Merci. All right. Next, come on, stop. Mourou. Yeah. Mourou, vas-y. Waaw Modou Mbacké waaw ça va bien. Sant yàlla Mourou Mbacké. Yéen si jàmm baax naka coono yi. Ñu ngi sant bu baax. Waaw kontaan nañ ci liggéey macha allah xam naa dama ñëw ci question bi. Vas-y. Man dama amoon master hearing. Waaw. dugal naa sama working permit sama social yëpp jot ci waa mais bu ma ñëwee ba léegi. Waaw. amoon master hearing ci février bi passé nii. ba lay passé na le. Waaw. ma toog ba si yàgg ba master hearing bi waaj a ñëw. Waaw. changé ko yóbbu ko décembre 2026. mais bon boobaak léegi tamit gisuma benn mouvement am naa avocat nag mi ngi New York. Waaw. mais boobaak léegi tamit gisuma benn mouvement bi nga xamante ne changé kees bi changé na ci quoi. Ok. léegi may laaj loolu yan matukaay ngay mën a jël ak yi tamit. mais lii master hearing rek la. c'est pas intérêt hearing master hearing bi si boobu nañ changé daf ko décembre 2026 jeex na. 2026 waay. waaw foog naa comme nu mu wax sànq rek matuwaay mooy ut avocat ngi nii jël avocat bi jàmbaar. procédure loolu la de. depuis ba ma ñëwee ba léegi laa jël ñëw avocat. ok donc mu tu es dans de bon bras donc jël avocat quoi parce que loolu mooy sa matukaay instant bu jéem a dem mukk di répondre sa master hearing. Okay. He just has his master hearing. His master hearing has been pushed to December 2026. So he was asking like, what is the best thing to do right now? I told him get a lawyer. You know, get a lawyer ASAP. Because a lot of work takes a lot of work. It's a lot of work to get a lawyer so that you will have a better chance of winning your case. Okay. All right. So I think Pierre. We've been almost 1 hour 40 minutes. 1.5 hours. Yeah. Yeah. So I just I don't want to keep you here. Now, Alastair. Yeah. We just have. I'm going to leave. I just want to Yeah. Can we hear this guy first? Last person. Pierre. Yeah. Pierre, go. You're the last person. Go. Ok. Ça va rien def. Sant yàlla. Man première question bi mooy dama ko bëggoon laaj. ñu dugg après le 11. Après le 11, ok. waaw ak avant le 11 lan mooy seen avantage lan mooy seen différence quoi. Avant le 11 lan. waaw le 11 bi title kii bi boobu ñu doon wax. Ok. Loi bi. lan mooy seen différence ñu dugg après le 11 avant le 11. Ok. Okay. So he's asking for those that enter United States before the 11 and after the 11.
what are the consequences on those things? I think it's 2023, I believe, right? Mrs. Biden. Yeah. So if you entered in 2011, is that what you're saying? 2023, I think. That's 11 May Yeah. No, 11. May 11. no, it's still as long as that you're still subject to matter of Q leave. So Donc c'est la même chose, hein. Su nekkee da nga ñëw mai le 11 mai, vraiment, c'est la même chose quoi. Ça dit 2 ans le gars di xool quoi. waaw léegi ñaareel kisa bi mooy. Waaw. dama am rendez-vous dernier rendez-vous mois de octobre. Waaw. mais balaa mu jóge Afrique so am na benn ndaje boo xamante ni bu droit de l'homme yi ñoo ko jàppale ba mu génn. droit de l'homme ñoo jàpp ba mu génn. da la jàpp. waaw ñoo ko jàppale ba mu génn. da la jàppoon frontière la jàppe wala la jàpp ci ba nga duggee. non depuis Afrique. depuis Afrique. noonu la communauté jàppale communauté droit de l'homme bi. ok communauté bi jàppale ba ma yegg fii nii. ba nga yegg fii ok. waaw léegi nag bi ma yeggee moom dama yegg si rek so ñu bàyyi ma léegi. ok ñoom def nañ kayit buy wone ne ñoom ñoo ma jàppale def nañ kayit def nañ lépp quoi. communauté droit de l'homme boobu noonu. ok. defal nañ ma témoignage ak yeneen yi léegi nag man dama ko doon laaj est-ce que octobre bii di ñëw mën naa dem temps de sens wala ma jéem a pousse. Okay. So his appointment is in October, and so when he was in Africa, so the human rights, help him get away from Africa, whatever country he's from, probably Senegal. So and then he entered the United States. I think probably I'm gonna ask him if he can come up with parole. Est-ce que parole nga duggee, right? non man interview nga dañ ma bàyyi rek ma gee dugg wax. So he was not even interviewed. He just they just get him in. So now he has an appointment in October. His question is an ICE appointment or is it a court hearing? Okay, léegi yow tribunal moo lay laaj wala da ngeen am ICE wala da ngeen am USCIS fan la individual hearing la. Wow, tribunal. Tribunal. He has a courtroom. He has a courtroom. Individual hearing. Yep. Okay. Does he already have in October? Does he already have a lawyer? Est-ce que am nga avocat instant wala? Waaw amoon na avocat est-ce que mun naa man tamit moom intéressant est-ce que nit am na droit am ñaari avocat bu dee mën na koo fay kay. Yeah, so he really wants you to be his lawyer. So you can contact ko ci kii bi. Contact ko moo gën jàmba. Jëmal def tuuba gaay sa case. Okay. Individual hearing is a lot of work. We do this. So basically, we do trial prep. It's a lot of work, and you have to be committed to me. Basically, you do a lot of direct, making sure you're ready for cross. Yes. So absolutely, I would love to represent you. So call me and then my office will call tomorrow. Okay. Okay. So I don't dama duga nga jokko mom inshallah. Okay, numéro be ngi sama gaay. Numéro be ngi ni wala ko ci wutu xaliss 407 733 35 93 mu ngi ni binna ko fi dina ko def ci groupe bi gaay nekk ci groupe bi ñoo leen ci groupe bi groupe bi bëgg naa ci dugg de yàgg naa ci wax bo jappalé xoolal gis nga soo ñëwee sama TikTok yaa ngi gis sama TikTok na page bi fii right xaar ma def ko fii xaar ma def page fii I put her card somewhere here so you guys can call her directly. Okay, her card is right here. You see? You guys see this one? Yeah. The black one? All right. So when you guys go to my page, you will see her card right there. And then you guys can just take the number from there. Okay. That's her card. Okay. So I'm going to post it again so you guys can see it. So go to my page. You guys will see her card. And then you go from there. And I gave you guys a code. I don't want to take your time. Seriously. I think it's almost 2 hours now. One last thing.
Yeah, Just go one ahead. last thing. Be honest. Do not wait till last minute. Save money for good legal help. Be honest and do not spend money on legal help when you know that you're going to be caught. You better save that money for home. You guys work too hard. Don't let anyone rip you off. Okay? Okay. So Yep, know yep, your yep. rights, but also know what is right. Know your rights, but also know what is right. Do not Yep. just be honest, okay? Mhm, Thank you guys. It mhm. was a pleasure. Oh, Any thank you so much. specific, I can Guys, also do sessions if you guys have specific questions, okay? Yep. Okay. Take care. Give, Bye. give a lot of heart. Thank Thank you, you so guys. much. Thank you, Alice. Thank you. Thanks a Thank lot. you. Thanks, Bye. Sue. Thanks so much. Thank you. Bye. Bye bye. Bye. Sama guy jox leen ko kër yu bëri dedicate yombul nag yombul yombul nag nga nekk avocat jël temps bi vraiment bon doo nga nekk vraiment ñëw nga waxtaan nit ñi y a beaucoup de questions yi sax na bëri yu bëri mënoo ko laaj lépp il faut que ñu def session de temps en temps comme ça yéen ñëpp ngeen mun ci am nga bénéficier aussi parce que yéen ñëpp mun ñu leen jël mais ñi ngi jéem a tënk daal loo xam ne situation bi fan la nekk moom mu ngi ne be honest nga honest sa bopp wax histoire mu doon dëgg ci yow su nekkee xam nga ni histoire bi vraiment mënoo gagné jéemal daf tuub nga deyal sa xaalis deyal loo mën sama gars yi dama bëgg jaar fi pour wax leen aussi ngeen dayale seen xaalis bu baax dayale seen xaalis parce que mun nga def tout ba nga xam ni da ngay def appel bi 30 jours la dafa sa avocat soo defee appel nga def appel 30 jours na la may pour nga def appel soo defee appel mun nga téye case bi mun na dem ba ci court of immigration right mun na dem ba federal court moment boobu yëpp mun na jël ay 2 ans 3 ans ba 4 ans moment boobu yëpp na fekk saa waay wàcc na trop ci diggante bi wàcc na ok affaire bi yëpp mën na changer comprendre donc dayale sa xaalis jëlal sa temps jéemal def tout ba indi ay preuve yooyu moo la mun gaynoo sa case defal tout ba nga nekk système boobu quoi soo nekk système incha allah man gëm naa ne donc maîtriser soit am leen avocat yu baax bu leen jël n'importe quel avocat am na avocat yoo xam ni xaalis la ñuy wër xaalis la ñu bëgg a da leen a nax maîtriser seen histoire imprimer leen soo am leen copie I-589 bi dem leen ngi wut copie bi soo ko laaj sa avocat nga am copie bi nga xool exactement histoire la mos nekk nguur avocat yu taxaw wut leen comme avocat bi def naa tout bi nga xam 5.0 la am score yu baax la am parce que caaxaanul 2024 dafa tëj ne dootuma jël kenn imagine toi mës nga gis avocat bi tëj ne jëltuma kenn moom dafa tëjoon ne jëltuma kenn léegi lay soog ivoire comprendre donc dam leen ngeen gis leen ko ngeen waxtaan ak moom mais balaa ngay dam ne maîtriser histoire après parce que soo maîtriser waa su nga dam fa aussi problème la dégg nga was her TikTok please TikTok I don't know she's not a TikToker though moom du TikTok du même soo kiiwee TikTok man maa ko forcé pour mu ñëw TikTok musul am TikTok maa ko forcé pour mu ñëw TikTok ngir yàlla pour mu ñëw wax ak yéen quoi parce que loolu rek lañu mun def dañ jéem a def tout pour jàppale leen mais noonu lañu mun def pour wax nit ñi pour ñu ñëw vraiment waxante yéen quoi jéem a xool et puis ci groupe bi ngeen waxtaan entre vous incha allah fu mu nekk mu ngi New Jersey juste ci Jersey City côté New York New Jersey parce que mu ngi woon Times Square donc Times Square nekk après Covid bi ci la dem Jersey donc man avocat sama avocat nekkoon na géré woon na pour sama jabar pour ma defal ko citizenship bi moom laa jëloon ba mu ko jëlee ma gis liggéeyam dama ne ko kii avocat baax la avocat bu ay la xam na lu muy def donc xam na lu muy def bu baax maîtriser na ko soo déggee sujet yi lu mu koy aborder nga xam ne maîtriser na ko quoi bu leen fàtte U visa bi xam naa si def benn kii bu ndaw comme ça ngeen xam U visa bi bu baax ngeen xam ci loolu ci taxawee quoi ma xool tënk lan bon foog naa la vidéo naa jéem a xool na laa koy summarize pour que ngeen jot ci aussi naa jëmal pour ñooñu nga xam ne yéex a ñëw peut-être mën naa leen defal tuuti résumé expedite removal wax nañ ci convention against torture pour nga gagné ko day metti mais baax na nga am ko ok credible fear hearing bi su positif bu ko fàtte su nekkee dafa positif si boor bi bu ko fàtte nga wax ko sa avocat ok written pleading bu leen ko fàtte written pleading bul dem mukk si avocat bi sans pour autant bul dem mukk di gis di dem master hearing sans pour autant wax ak avocat en premier loolu lañ ci njëkk waxante def leen tout ba ngeen am avocat instant bul dem master hearing kooku xaru la ok dam di uy ice sans pour autant am juge am avocat baax kooku xaru la
wóorul bu ko def ok defal tout ba nga am avocat mën na def written pleading de sorte que yow présence physique doo ko def doo dem di gis avocat bi ok doo dem di gis juge bi te encore une fois dina tax aussi nga def tout nga def changer venue bi nga def ko en ligne instant yi nii New York nee na New York moo gën a tàng New York moo gën difficile dafa changé New York léegi moo gën difficile par rapport ak même ak New Jersey même ak yeneen état yi donc su nekkee yeneen état yi nga nekk profité nga changé sa dossier nga def ko si yeneen état yi bu ñu indi New York dafal nga changé foofu mu ni dina tax sax nga gagné temps bu bëri donc loolu aussi nga xalaat ko bu baax aussi donc da nga xool aussi juge si côté boobu loolu tam baax na sama gars maa ngi leen gërëm bu baax di leen ziar numéro bee ngi nii 407 733 35 93 407 733 35 93 soo demee aussi sama page ci ngeen ko gis avocat bi ngeen wax ak moom ngeen woo ko ok bu leen ko fàtte sama gars maa leen gërëm di leen ziare ñëpp dañ ko defaan incha allah bientôt incha allah jaajëf salaamaaleykum merci beaucoup